Good morning, everyone. On behalf of JCI Triprayar, I warmly welcome you all to Skill Sprint 2025 Learn, Grow, and Empower. Skill Sprint is a unique initiative of our chapter where we bring together great leaders, trainers, and experts to enrich our skills in both personal and professional life. With each session, we move one step closer on becoming better version of ourselves. Today, we have session number 39, and the topic is truly powerful. Master the art of first impression. And we are privileged to have with us our speaker experience as well as expert in clinical psychology. She now operates her own business in the field of commercial distribution and is also a psychologist and a soft skill trainer. Padma specializes in soft skills, corporate outbound trainings, team building, leadership, and experiential training programs for both corporates and educational institutions. With her wide expertise, today's session promises to be practical and insightful and interactive. So, without further ado, let us warmly welcome our trainer for the day, Ms. Padma Manu, to take us through the journey of mastering first impression. Hearty welcome and over to you, ma'am. Thank you so much, Anjali, for your beautiful intro. And before I move on to the slide, let me thank the team JCI Triprayar for this launching this beautiful platform. Because what I have seen is that whatever interactions they have made in that short period of time, whether it is short or long, they have made a remarkable achievement over here. Because what I believe is that ഒരു ആള് ഈ ഒരു സെഷൻ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു 80% മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ definitely it will add on to their life positive, because the kind of topics which being discussed over this platform is beautiful, because there is no specification entire all the aspects of life. It can be a reference where, because whatever, if I have a doubt, I can go through, is there any sessions happen over here in the nokkunna oru reference platform vere aakam. So I'm so happy that I've been into the 39th session, and I wish I let it, and I really want, and I really wish let it touch the 100 at the earliest. Thank you so much, team, for this beautiful opportunity for me. There is no second chance to make a first impression. There is no second chance to make a first impression. Beautiful and bold. So let me start with some few questions like, do we have, by any chance, any of you have made an impression immediately on their first conversation with any of them? ആരെങ്കിലുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺവെർസേഷനിൽ നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? There is nothing great in this question, because everyone will do it. But have you ever noticed in reality, like, this happens in 7 seconds of our first interaction? That is where it's more important. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും, okay, നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ, okay, it's been gone, shall we go for the next thing? അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്ലി ആയിരിക്കില്ല, ബട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയാതെ നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുക. ചില സമയത്ത്, മേ ബി നോട്ട് ഓൾവേസ്, മെനി ടൈം നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ആൻഡ് ദ ബേസിക് റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു സൈക്കോളജി ബിഹൈൻഡ് അറിയാത്തതാണ്. ബിക്കോസ് every impression, maybe if it is unfortunately, if it is a negative, you need a consequent positive attitude behavior to overcome your fraction of second in the negativity create ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു fraction of second you have to recreate it, our first impression. So that is where the power of first impression comes on. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജെനെക്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജനറേഷൻസിലെ ജെനെക്സിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ the appearance is more on a video, അല്ലെ, വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്നത്. ലൈക്ക് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് മൂവിങ് ഓൺ. നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീലില് നമ്മൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുന്നേക്കാൾ ഏറെ ഫാസ്റ്റർ അവർ ബ്രെയിൻ വിൽ ഡെവലപ്പ് എ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ. പക്ഷെ ഹാവ് യു എവർ നോട്ടീസ് ദർ ഈസ് നോ ഏജ് ബാർ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റില്? ദർ ഇസ് നോ ഏജ് ബാർ, വെദർ ഇഫ് യു ആർ 16 or 60. The cognitive mechanism of first impression is always same. പക്ഷെ മേ ബി ആ സ്റ്റേക്സിൽ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും
ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം. മേ ബി ഒരു ഏജ് ഇത്തിരി വളരെ 80 ഇത്തിരി പുറകോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ വി പ്രിഫർ മോർ ലൈക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഏജ് ഓൺ ഒരു മേ ബി ഒരു ഇത്തിരി ബാക്കിലേക്ക് എടുത്താൽ ദേ പ്രിഫർ മോർ ഓൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മോർ ഓൺ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിലാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ. മേ ബി നമ്മുടെ ഒരു DP, നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് ഇട്ടാൽ വി ആർ ഇന്ററാക്ടിങ്, വി ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വാട്ട് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ക്രിയേറ്റിംഗ്. അതിനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു മൂവിയിലെ ഒരു ട്രെയിലർ ആണെങ്കിലും വാട്ട് എവർ ആ ഒരു ഇംപ്രഷനിലാണ് ദ ഹോൾ സീൻ വർക്ക്സ് ഓൺ ടു വിത്ത് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇംപ്രഷൻസിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ഇതിൽ കൂടുതൽ പോവുക. സോ when maybe our stakes difference ഉണ്ടെങ്കിലും the concept of first impression is always same. എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മേ ബി നോട്ട് കോൺഷ്യസ്ലി ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാം. ബിക്കോസ് നോട്ട് കോൺഷ്യസ്ലി ആയിരിക്കില്ല. ലൈക്ക് ട്രിപ്പ് ഓവർ എ ചെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ട്രിപ്പ് ഓവർ എ ചെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വഴുതി വീഴുക ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ യൂഷ്വലി ഒന്ന് വഴുതി വീഴാൻ നോക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതിനൊരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ കിളി പോവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ പേര് പോലും മറന്നുപോയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രൗഡിൽ നമ്മൾ നിന്നിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്മൈൽ കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ കോൺഷ്യസ്ലി അല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ പാർട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വാട്ട് എവർ. ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ അത്ര സീരിയസ്നെസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ആൻ ഇംപ്രഷൻ ഓക്കെ ലേറ്റർ ഓൺ വി വിൽ ഡെവലപ്പ് ഓൺ ടു ഇറ്റ് എന്നുള്ളത്. സോ ഇപ്പോൾ മേ ബി ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓവർ ഹിയർ. സോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് ഓഫ് ദ വീഡിയോ നമ്മളുടെ ദാറ്റ് ഇസ് കോൺഷ്യസ്ലി വി ഹാവ് ആൻ ഇംപ്രഷൻ. നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ വെർച്വൽ പ്രസൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു റൂമിന്റെ കോർണറിൽ ഇരുന്നിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരു സെഷൻ കേൾക്കാനായിരിക്കാം നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ബട്ട് ദ person who is sitting opposite അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയൻസ് what they feel is that okay he doesn't have a confidence to come out of it, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഷനോട് വലിയ ഒരു ടോപ്പിക്കിനോട് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇംപ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു generate ചെയ്യുന്നത്. But actual fact it may not be there. You people may be most interested than the on the video. പക്ഷെ that is a power of first impression. So my session, what I wanted this session to be a redemption arc ആണ്. Like whatever drama, whatever comedy, whatever science behind this first impression. Now let's recap over here. Let's do a decoding over here. And also what I wanted is that നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് do we really create a first impression in the first few fraction of second, and if yes what are they doing it? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എല്ലാത്തിലും കൂടി ഒരു answer ആണ്. This session is all about an answer to this question, and I really wanted this section ആ ഒരു fraction of seconds our initial moments in how we can make it countable, that initial moment. That is why this session is all about answering to this question. And ഒരു തമാശയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ തമാശയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയണ പോലെ after the end of the session even I wanted your shadow to come into the room with the confidence. അതായിരിക്കണം ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷന്റെ I really don't want a ഈ ഒരു ഇംപ്രഷൻ എന്നല്ല, this is the concept of first impression, how it's getting impacted to our life. Though we feel it's a very simple ആണെങ്കിലും it's a very very powerful tool. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ കോട്ടിങ്സ് നോക്കിയാൽ മതി. ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോട്ടിങ്. അതിൽ one among them is that ഞാൻ എന്റെ ട്രയലിൽ പറഞ്ഞ പോലെ don't ever judge a book by its cover. പക്ഷേ the life always teaches don't judge a book by its cover. But ഒരു റിയാലിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ, നമ്മളൊരു സെഷനിലേക്ക് നമ്മളൊരു ബുക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പൊടി പിടിച്ചൊരു ബുക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? We never take a book with us ഒരു പൊടി പിടിച്ചൊരു ബുക്ക് എടുക്കുന്നില്ല. And what we usually do is that അതിന്റെ കവർ പേജ്, അതിന്റെ ഫോണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു ഓത്തറിന്റെ ഒരു ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു പിക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ദാറ്റ് ബുക്ക്. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് എന്റെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. മാതൃഭൂമിയുടെ ഒരു മാതൃഭൂമിയുടെ ഒരു വീഡിയോ സെഷൻ, അതിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ റീലിൽ കണ്ടിട്ടാണ് അത്. The anchor and the author is discussing about ഒരു ബുക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. I don't know how many of you have noticed about
ആ ബുക്ക് ആത്രേയം എന്നൊരു ബുക്കാണ് അത്. To be very frank, last 1 month it's been going through my mind, but I have never touched physically. I have never touched that book, and I really don't know. I really want it, but I really don't know what is there, the story behind it. പക്ഷെ ആ ആത്രേയം എന്ന വാക്ക് ആ ഓത്തറും ആ ആങ്കറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ, ആ ബുക്കിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പേജ്, ആ ഓഡിയൻസിന്റെ എന്തൂസിയാസം, ദാറ്റ് മെയ്ഡ് മീ very much interested ആ ഒരു ബുക്കിനെ പറ്റിയിട്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൾസോ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ആ ഒരു ബുക്കിന്റെ ഒരു ആ കവർ പേജിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ആണ്, അത് തന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷന്റെ ഇമ്പാക്റ്റിലാണ് ആത്രേയം എന്ന വാക്ക്. ഇതെല്ലാം അതിന്റെ സ്റ്റോറി എന്താണ്, അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. That is where we say that don't ever judge a book by its cover page. But to be very frank, നമ്മൾ almost everyone is doing with that. നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിൽ even we are judging by its cover. നമ്മുടെ കവർ എന്ന് പറയണത് എന്താ, our gesture, our body language, our attitude, our facial expression, this all being counted with the first impression. So always make sure that your cover should express very true. Namada cover has to tell you what is really there inside it. And all cover page, we have to tell everyone. And as I repeatedly telling, the first impression in the parana, it's happening in the very fraction of a second. Very fraction of the second, the first impression is happening. Fraction of a second. So that is where നമ്മൾ ഒരു impression, that is, well, before നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, even I'm telling you, you might have created a first impression on me, like how I introduce myself, how I've been dressed up, everything is being done, it's quite natural. That is how our brain is working. It sounds very weird. Oh, is it? In the choicha column, the psychology is like that. Our brain will develop an impression in the fraction of seconds. This the basic behind is that നമ്മളൊരു decision എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the brain is very much rigid to stick on to it. We are very rigid on what we wanted on this എന്നുള്ളത് ബ്രെയിൻ ഭയങ്കര സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ആണ് അത്. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിൽ വി നെവർ അലോ ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇംപ്രഷനെ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വേർ വി കോൾഡ് എ കൺഫർമേഷൻ ബയസ് എന്ന് പറയും. ലൈക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ, ഡു യു എവർ നോട്ടീസ് ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കും അയാളെ പറ്റിയിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് അപ്രോച്ചിങ്, ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, eye contact, confidence, our initial whatever, then only the rest, our resume, whatever comes, adellam kazhinjittana, then everything will come on to it. The same thing happens to like social media. When you do a social media, it's not because our actual person in the quality vachitalla we are judging a person with a നമ്മുടെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഫീൽ ആണ്. ആ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പേഴ്സണെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക. So this is how the first impression works out. So why it matters a lot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, this is 2-3 slidings എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ it makes a rapid judgment. That is immediately 7 seconds rules, fraction of second we make judgment, influence on the behavior. That is നമ്മളുടെ ഒരു impression usually brain നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ impress ചെയ്യിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ഒരു behavior. The crowd, if it is a very good leader, ഒരു crowdൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ he will immediately uplift that crowd in the parade. That is like how influence our first impression. Once the decision is developed, it's very difficult for us to change. It gives many opportunities. നമ്മളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒരു സ്കിൽസ് ഇൻസൈറ്റ്സിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഓപ്പൺനെസ് തരും. So there are lots and lots of factors why first impression. So my idea is that mastering the first impression എന്ന് പറഞ്ഞാൽ not impressing the others. It's about and creating an access to the things what we want in life. That is the main agenda behind this session. Mastering the first impression, I repeat, is not at all impressing anyone. It's about creating an access to what we want things in life. So I think we have a very, and can you anyone come to the chat? I don't know how many of you are comfortable, or can you anyone come to the chat? Like what do you want, actually really wanted in life? This is നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് like we want recognition, we want respect, we want acceptance, consideration from others. So ഈ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് it's an access to everything. I think, okay, growth, very good, it's a growth, everything. And believe me, the first impression is an access, it's a door opening to everything, satisfaction, perfect.
This is all what we ran, what we required over here. So that is where I'm repeatedly telling first impression, it's not creating an നമ്മളുടെ ഒരു key access to the what we want in life and life ആണ്. See, basically നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് രണ്ട് കണ്ണട വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പെക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ഒരാളെ പറ്റി ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് എടുത്താൽ the brain mechanism is like that. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം ആ ലെൻസിലൂടെ തന്നെയായിരിക്കും. And we are very rigid that we never allow anyone to, we won't allow us to, our brain will never allow us to create ഒരു പുതിയ ഒരു impression create ചെയ്യാൻ അത് brain ആദ്യം rigid ആയിരിക്കും. Maybe gradually develop ചെയ്യും. Of course, we have to move on. പക്ഷെ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ റിജിഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും. അതിന് നമ്മൾ ഒരു ലെൻസ് ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാലോ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് സൈക്കോളജിയിൽ പറയും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ നമ്മുടെ ലെൻസ് നമ്മൾ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്, അത് നമ്മൾ ആ ലെൻസിലൂടെ മാത്രമേ പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ കാണാൻ നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ഐ മീൻ റിജിഡ് ആണ്. നമ്മൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ബ്രെയിനിന് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഈസി ടു ചേഞ്ച്. സോ നമുക്ക് ഒരാളുടെ ലെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ ലെൻസിൽ കൂടെ കാണണോ എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ, ആ ഒരു ഡിസിഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ ലെൻസിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളൊരു കറക്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം. യൂഷ്വലി നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും, see, if that opens to many things, നമുക്ക് ലൈഫിൽ വേണ്ട പല കാര്യങ്ങളിലും അത് ഓപ്പൺനെസ് ആണെങ്കിൽ, then why don't we do that? Why don't we do a small correction? That is where the power of first impression works out. This is like ഒരു simple example പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. Like ഒരു മീറ്റിംഗിൽ there's a meeting, the client was very potential and they had an interview over the lunch ആയിരുന്നു. And the client was pretty sure that he will go through the interview because he answered pretty well almost all the points. പക്ഷെ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹെൻറി ഫോർഡ് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കി, ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ആം വിത്ത് യു ബട്ട് ഐ എം സോറി യു ആർ നോട്ട് ഫിറ്റ് ഫോർ ദ കമ്പനി. സോ ദ കാൻഡിഡേറ്റ്, ഓക്കെ ഞാൻ എന്താണ്, ഓക്കെ വൈ ഐ എം നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞത്, it was like, yeah, I've noticed when the food came, you before tasting the food you put salt onto it. ആള് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് ആൾ അതിൽ സോൾട്ട് ഇട്ടു. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് യു ആർ good for this company എന്നുള്ള ഒരു സജഷൻ Ford company. So this statement I don't want to say because Henry Ford is dominant to that circle dominant ആയതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല. What really he wanted to tell that നമ്മളെല്ലാം judgmental ആണ്. ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിൽ maybe he is very good, but what mistake he did is that without tasting the food, ആ പുള്ളി അതിൽ സോൾട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, so he doesn't want a person who is judgmental. ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല ആ കോർപ്പറേറ്റിന് വേണ്ടത്. And the intention is whether it is right or not എന്നുള്ളതല്ല. I'm trying to tell you, this is what the human psychology works out. ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. How many of you have noticed ഞാനൊരു സിമ്പിൾ വേർഡ് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും what comes to your mind എന്നൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? Can anyone just type me when I say the word leader? എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തിങ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരിക? ഒരു ലീഡർ, റെസ്പോൺസിബിൾ, ഓക്കെ. ഇന്റർവ്യൂ, one who lead perfectly, okay, great. Rishi said motivation, perfectly great. Then a confident person, anything? Can anyone come out with that? Confidence. All right, whatever. So നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോന്ന് അറിയില്ല, when I gave you the few words, I never said എന്താണ്, I never give you any background. ഇങ്ങനെ പറയണം അങ്ങനെ പറയണം എന്നൊന്നും I have never given you any sort of background. പക്ഷേ ആ തന്ന വേർഡ്സിൽ you have connected easily. This is the power of first impression, because നമ്മൾ ഒരു ഇംപ്രഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. A leader means what has to be a person who leads. അത് ഇതായിരിക്കണം, പവർഫുൾ ആയിരിക്കണം, ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ആയിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ that's all comes to our mind immediately. That is the power of first impression. So shall we move on to the slide of a psychology of first impression? That is all. As always, there is always a psychology. Everything the psychology works out, and here also as beautiful psychology works onto it. Instead of going to it, I'll just flow paraya, because if I put on each and every word, oru heading it will be a bit complicated. Flow pole. So I'll tell you, as I repeatedly telling this initial first impression in the
ഒരു 7 seconds റൂളിലാണ്. The first 7 seconds the impression will happen. So this is what we call thin slicing എന്ന് പറയും. That is with the limited information. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് the brain will immediately, ഞാൻ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അയാളുടെ ഒരു നോളേജും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല, ബട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആസ് ഇഫ് ഐ സേഡ് ലീഡറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഡിസ്കഷനോ ഒരു ഇതൊന്നും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ the decision happens. Our brain process works out. That is what is happening. Thin slicing എന്ന് പറയും. That is in psychology. That is even അത് നമ്മുടെ ഒരു വേർഡ്സ് ആയിട്ട് ബിഫോർ ദ വേർഡ്സ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ that decision happens. It's even because our decision will work on to it. Sorry, decisions will work on to it. So that can be our gesture, our dressing, whatever. This happens there. Then comes once brain our decisions develop ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ then slowly happens other strong to hold ചെയ്യാൻ they wanted it. Brain has a tendency to hold strongly ആ ഒരു ഡിസിഷനെ അതിന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബ്രെയിനുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻസ് ലേറ്റർ അതിനെ ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോ മേ ബി ഒരു പേഴ്സണെ കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഐ എം ഇംപ്രസ്ഡ്, ഹി ഈസ് വെരി കോൺഫിഡന്റ്, പിന്നെ അയാൾ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഹി ഈസ് കോൺഫിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കിലുണ്ട് ആ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കിനെ നമ്മൾ അത് മൈൽഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഒരു initial opening may develop. അപ്പൊ അതിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ what we wanted to tell you is that ആ initial moments that develop an emotional tone. ഒരാളായിട്ട് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലിംഗ്നെസ് ടു ട്രസ്റ്റ്, അത് ഇതെല്ലാം ആ ഒരു ബ്രെയിൻ ഇനീഷ്യൽ ഇംപ്രഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. Then it comes to that നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബ്രെയിൻ 7 secondsനുള്ളിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്ട്രോങ് ചെയ്യാൻ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ ബ്രെയിൻ പുഷ് ചെയ്യണം. The third phase എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they wanted additional supporting data. They will go for the supporting data. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞ decision, okay, he is a good actor. പിന്നെ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, what he said is correct, what he is good actor, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ആസ്പെക്ടിൽ നോക്കിയാലും നമ്മൾ ആ ബ്രെയിനിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ നോക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. Then it comes mirror neurons and emotional contingency. That is like mirror neurons എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ humans usually have a subconsciously, and it's not purposely, to mimic the situation of mimic the emotions of the other person. ഒരു തമാശയുള്ള ഒരു ക്രൗഡിനെ നമുക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് ചിരിക്കാൻ ഒരു തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ലീഡർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ if it is a good leader, then automatically the leader can uplift that crowd. That is a power of the first impression. So that is where our emotional status ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കണം. When you are in front of a crowd and you are in front of a person, നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ വൈബ് ആയിരിക്കും the other person also take it up. So that then comes a non-verbal dominance. നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു വാക്കാണ് so powerful, but the psychology shows that the first impression the non-verbal ആണ് it's common. You never have you I'll just come up with the data. ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ 55% ആണ് ഒരാളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Then another 38% to the tone, how he express, and 7% only comes with the words. I'm talking about the first impression. Whatever I'm talking over here is about the first impression ആണ്. നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഫ്ലാഗ് ചെയ്ത് ഇതില്ലാതെ വരുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് മേ ബി ഹി ഈസ് കണ്ടന്റ്, പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഒരു ഓപ്പൺ ഡോർ തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we do have a first impression first. അതിന് that I repeatedly say ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ്. When you are going for any interview, when you are going to in front of the crowd, that is where എപ്പോഴും ഒരു നമ്മൾ ഗ്രൂമിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. 55% on the body language, so it's the fact. Then comes 38% on the tone, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ടോണിന്. Then only 7% comes only to the word. That is the power of first impression. Next is a trust and the competence evaluation. ഒരാളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോമ്പറ്റൻസ് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഹി ഈസ് പ്രൊഫഷണൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ ആ ഇനീഷ്യൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇനീഷ്യൽ ടോക്കിലൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ വി ക്യാൻ ട്രസ്റ്റ് ദിസ് പേഴ്സൺ, അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഓക്കെ when a person comes to an interview board,
okay, this person is, I think we can go for a second round. Second round, we can, automatically it comes to our mind. That is where, that is where the first impression also a key to what we want in life. Then as an expectation framing, that is also thing. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെഷന് പോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ, ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുകയാണ്. ബിക്കോസ് ആ ഡോക്ടർ നമ്മളെ ഒരിക്കലും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയോണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ആ ഡോക്ടറുടെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ്, നമുക്കൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആണ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറ്. ലൈക്ക് യെസ്, ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഡോക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ടീച്ചർ. അത് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിൽ തന്നെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഫ്രെയിമിംഗ് ഉണ്ടാവും. Then it comes emotional memory link. നമ്മള് a person may for a long time നമ്മളുടെ ഒരു വേർഡോ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ഇതായിരിക്കില്ല, how they feel, നമ്മൾ കൊടുത്തൊരു ഫീൽ, നമ്മൾ ഒരു കൊടുത്ത ട്രസ്റ്റ്, നമ്മൾ കൊടുത്ത റെസ്പെക്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിൽ കൊടുത്ത, അതൊക്കെയാണ് ആ ലോങ് റണ്ണിൽ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുക. അല്ലാതെ that is how the psychology of the first impression. So I repeat, it is a for 7 seconds rule. നട്ട്ഷെല്ലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 7 second റൂൾസിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇംപ്രഷനെ നമ്മൾ ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് നമ്മൾ അത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും. വാട്ട് എവർ കംസ് നമ്മളെ അതിന് മൈൽഡ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇയാൾ ഈ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ദെൻ വി വാണ്ടഡ് എ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ ടു കൺഫേം വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി എന്നുള്ളത്. ദെൻ നമ്മളുടെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ, നമ്മുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റസ് നമ്മളൊരു സറൗണ്ടിങ്സിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദ നോൺ വെർബൽ ഡോമിനൻസ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ നമ്മുടെ appearance, tone, then only the 7% comes for the word. That is very important. ഈ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിലൂടെയാണ് നമുക്കൊരു ട്രസ്റ്റ് ഒരാളായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ, അതൊരു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മൂവി ട്രെയിലർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ട്രെയിലറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം അവരുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ 1 വീക്കില് അവരുടെ ഒരു മൂവി മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുക, അവരുടെ മേജർ ഇൻകം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ബഡ്ജറ്റ് വരുന്നത്, അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ട്രെയിലറിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊമോസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ഇമോഷണൽ മെമ്മറി ലിങ്ക്, നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു മെമ്മറി അതിലേക്കായിരിക്കും. നമ്മളെ ആദ്യം കണ്ട ഒരു ഇംപ്രഷൻ, ഓക്കെ വെൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടാവുമല്ലോ, ഓക്കെ വെൻ ഐ മെറ്റ് ഹിം ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം, അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിലുണ്ടാവും. വാട്ട് ഹൗ വി മെറ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. Then we move on to another beautiful rules, 10 rules. I believe I feel like many rules, whatever നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സർക്കിളിംഗ് ഓൺ മെനി തിങ്സ് ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് വെരി കോമൺ അല്ലെ, എല്ലാം ഒരു സർക്കിളിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ബട്ട് ബിലീവ് മീ, വെൻ ഐ റിപ്പീറ്റഡ്ലി 10, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇന്റർകണക്റ്റഡ്, ഐ നോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇന്റർകണക്റ്റഡ്. പക്ഷെ ആ റിപ്പീറ്റഡ് വേർഡ്സിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ ന്യൂ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് ജെം. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ പറയുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, ഈവൺ ഈ 10 rules or whatever we discussed, Henry Ford discussion, everything, examples, all it's interconnected. എല്ലാത്തിലും കോമൺ കുറെ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എവറി ടൈം വെൻ ഐ എംഫസൈസ്, നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെയിനിൽ അത് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. 10 rules in first impression is very powerful. That is 10-meter rule, 10 feet rule and 10 words rule. This is quite easy. നമ്മൾ ഒരു 10 meter എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾ 30 feet away from us. ഒരാൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈവൻ ബിഫോർ യു റീച്ച് someone, your energy, your posture, your movement will give you a lots of impression about us. At 10 meter away, they feel a presence or before start and start feeling an impression. People notes our clothing style, our language, our clothing style, our gesture, our facial expressions, etc. Our 10 meter തന്നെ അവര് develop ചെയ്യും. Then comes the 10 feet. That is 10 meter is 30 feet ആണെങ്കിൽ then we are coming closer to the 10 feet rule impression. That is നമ്മൾ അത് ഇത്രയും കൂടി closer ആയി ആ പേഴ്സണിലൂടെ. Then we able to notice the clothes where we wear. Clothes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we never look ഒരു ബ്രാൻഡ്, ഒരു എൻവിറോൺമെന്റിനോ നമ്മുടെ ഒരു ആംബിയൻസിനോ പറ്റാത്ത ഒരു ക്ലോത്ത് അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് സ്യൂട്ട്സ് ടു ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്സസറീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വേ ആർ കമ്മിങ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. That we in 10 meters we feel their presence and energy ആണെങ്കിൽ 10 feet they are getting have a visual judgment ആണ് ചെയ്യുന്നത്. That is 10 meter, whether if it is a vibe, then 10 feet നമ്മൾ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് 10 meter നമ്മൾ ഒരാളുടെ പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10 feet 10 വേർഡ്സിൽ ഒരിക്കലും 10 വേർഡ്സ് എക്സാക്ട്ലി ഒരു 10 വേർഡിലല്ല നമ്മൾ ഇത് നിൽക്കുന്നത്.
ഒരു 10 വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു എക്സാക്ട് 10 വേർഡ്സിലല്ല. വാട്ട് ഐ മീൻ ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ആ ഒരു ഫ്യൂ വേർഡ്സ് will definitely show you what is your educational background, what is your actual background, what is your confidence level, your insecurities. Everything will come onto the first impression. That is uh, that is where it's simplify ചെയ്ത ഒരു powerful tool ആണ് 10-10-10 rules. So next time when you are moving to someone, 10 meter, 10 feet and 10 words rules are very important. That is 10 meterൽ ഒരു vibe create ചെയ്താൽ ഒരാൾ വരുമ്പോൾ okay നമുക്ക് ആ ഒരു presence ആണ് feel ചെയ്യുക. Then comes a 10 feet rule where we are getting an impression. Then 10 words rules, I'm not talking exact 10 words, that is our first initial tone, then we'll able to know what this person, what is his educational background and what he is actually എന്നുള്ളത് ആ വേർഡ്സിലാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. So focus on 10-10 rules. This is very important. നമ്മൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒക്കേഷനോ maybe a small crowd ആണെങ്കിൽ പോലും ensure ഇതൊരു purposely നമ്മൾ ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it will be very useful. So I hope we are getting into the 10 rules, everything we are move on to it. Then I'll get you. നമ്മൾ എപ്പോഴും I am still repeating, everything is interconnected, but I still everywhere you can something you can add on to this new impressions. ഇനി വരുന്നത് verbal and non-verbal. നമ്മളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനെ നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി ഈസിയർ ആയിട്ട് സ്ലൈഡ് ഡൗൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിറ്റ്വീൻ എ വേർഡ് ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. വാട്ട് കംസ് അണ്ടർ നോൺ വെർബൽ ആൻഡ് വാട്ട് കംസ് അണ്ടർ വെർബൽ. ആസ് ഐ ഓൾവേസ് സേസ് നോൺ വെർബൽ ഇസ് പവർഫുൾ. വാട്ട് വി സേ വിതൗട്ട് സേയിങ്, അതിനാണ് നോൺ വെർബലിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സേ. നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ ആ നോൺ വെർബലിൽ ഉണ്ടാകും. ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് ഗ്രൂമിങ്. It's awkward. Is it appearance and grooming is actually required in the Tonya column? Yes, it's happening. It's there. People will judge our costumes. People will judge our outfits. Not necessarily, I'm not talking about the costly or something like namada environment, namada level, our ambience fit ano, whether we have groomed properly. It's all happens. That is like that is where our initial appearance makes a statement in the Pariya. Then energize your body language. That is another thing. I repeatedly say the 55% of the first impression comes from our body language. That is our posture shows you a confidence level. When you do a slouched posture or closed shoulders, obviously അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട്, you are not confident in all of that. So the tip is that only where we can correct over is that stand tall, relax shoulders and heads up. That is instantly you boost your presence over here. That is another beautiful thing. Then it comes up with another thing is project warmth. That is another important thing. That is we build instant connections with all. Like people will all, as I repeatedly say, people always remember how we made them feel. ഒരു ഐ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെനുവിൻ സ്മൈലിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇംപ്രഷൻ, ഒരു പ്ലസന്റ് ടോൺ, ദാറ്റ് ഈസ് വേർ ദ പീപ്പിൾ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് trying to impress others, focus on connecting with the people. ഒരു ക്രൗഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ always ensure we need to connect with the people rather than trying to impress them. ഒരു eye contact maintain ചെയ്യുക, ഒരു genuine smile കൊടുക്കുക. These are the key ways to get the project warmth. നമ്മളൊരു ക്രൗഡിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആയി ഭയങ്കര മറ്റെന്താ ഫണ്ണി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്ത പീപ്പിൾ മേ അഡ്മയർ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. പക്ഷെ അത് ലോങ് ടേമിൽ ദേ എവർ ഫീൽ ഓക്കെ ഹൗ ദേ ഫീൽ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. നമ്മൾ ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് നോട്ട് യുവർ ഹെഡ് and ask small questions, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫീൽ ചെയ്യുക. then the other person is getting valued. അതിലാണ് ആ valued, അതാണ് the first impression നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. a confident handshake, that is definitely a powerful tool തന്നെയാണ്. ഒരു confident handshake എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ക്രൗഡില് when you say okay fine നമ്മളൊന്ന് മാറി നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, to be very frank, നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റഡ് അല്ല. when you are in the crowd,
Go and give a beautiful handshake to the other person, whatever it is. Show your professionalism. It shows your confidence. Whatever. നമ്മൾ in the student ആയാൽ പോലും go up, come up to the crowd, give up the confident handshake. That shows your confidence. That itself build up trust with the other person. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഒരു നല്ല ഒരു സ്റ്റോറി ലിസണർ ആവാൻ ശ്രമിക്കുക. ആസ് നമ്മളൊരു നല്ല എക്സ്പ്രഷനോ എല്ലാം കൊടുത്താലും അതർ പേഴ്സൺ പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പേർട്ട് ലിസണർ ആവുക. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കില് ഒരു 4 ഇമോഷണൽ ലിങ്ക്സ് പറയുന്നുണ്ട്. ഹൗ യു ഫീൽ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്, ഹൗ യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദ അതർ പേഴ്സൺ, how others feel about yourself, about themselves, and how they feel about himself. That is ഒരു ജഗപുകയായി എന്ന് എനിക്കറിയാം. നമ്മൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആള് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഇംപ്രഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുക. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഡ്യൂറിങ് എനി കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ ഒരാളും ലോങ് ടേമിൽ ആലോചിക്കില്ല, ഓക്കെ ഹീസ് 10 feet or 5 feet or his IQ level is very high. നമ്മളുടെ നമുക്ക് ഫോർ അവർ സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് വെരി നോട്ട് വെരി ന്യൂ, ബട്ട് ഫോർ ദ അതർ പേഴ്സൺ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദേ ആർ വെരി ന്യൂ ടു അസ്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ആ ആളെ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ ദേ വാല്യൂഡ് എന്നാണ് നോക്കുക. സോ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ലിസണർ അവർ പറയുന്നതിനൊരു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതിന് നമ്മളൊരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുക, മേക്ക് ദം ഫീൽ വാല്യൂഡ്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കഷനിൽ ഞാനൊരു 5 feet or 6 feet or 6 pack ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ IQ ലെവൽ ഇത്രയായിരുന്നു എന്നൊന്നും ആൾ ആലോചിക്കില്ല. So that all these, an eye contact, അല്ലെങ്കിൽ nodding the head, ഒരു small questions, ഒരു genuine question, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു expression, they value much onto it. Then comes up with the another beautiful point is the communication. This is like where you feel communication, it's really a success. Because ഒരു സെയിൽസിലായാലും ഒരു മാരേജിലായാലും ഒരു ഫാമിലി ആയാലും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലായാലും communication matters a lot. There's a book in chapter പറയുന്നുണ്ട്, first 10-20 seconds what you said, whatever be the situation, whatever be the nature of communication, ഈ ഒരു first point it's very important to affect what you think, what you wanted to talk, what you the other person reason many point, whatever be the reason നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണോ that is very clear. It is confidently modulate the tone. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ the first communication impresses, whatever be the situation, അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, when we are communicating something, when you do it confidently, speak out, modulate your tone on all your first impressions. It's a very simple topic, seems to be very simple. Okay, ഇതിൽ എന്താണെന്നുള്ളതല്ല, but it have a very good impact on our life. So before we wrap up, we'll take a moment and think, what do you want, what kind of impression do you want to leave behind? What all things people wanted to remember on your first impression? I repeatedly say first impression, to be very frank, it's not to make it a perfection. But when you say a hello, you are not telling, it's our conversation starting, but you are not introducing your name. You are introducing your energy level to the other person. So always make sure when you start a conversation, so always indirectly tell the people that I'm open, I'm positive, I'm ready, and indirectly try to tell the people, because it is not about perfection വേണ്ടിയിട്ടല്ല first impression എന്ന് പറയുന്നത്. It's about a connecting link to what we want in life. So there is no second chance to make a first impression. So team, I really wanted to make it a very powerful. And if you feel ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു this has to be passed on to the ഒരു adolescence-ലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് pass on ചെയ്ത് it's very useful, because they are the persons who have to get into this next level. ഒരു ഇന്റർവ്യൂലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൗഡിനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് for the rest of their life, that will be there in back of the mind. So what I feel is that in case if you feel any or pick on ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു point, if you feel it is good, I suggest please go on with your next generation. That will be definitely useful. Over to Anjali, or anyone have any questions or anything over here? Thank you, ma'am. Now the floor is open for questions and feedbacks. So everyone feel free to unmute and share your words. നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ സർക്കിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി സർക്കിളിലോ രണ്ടിലും ഒരു എൻവയറമെന്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ.
അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഫഷണലി ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ കുറച്ചുകൂടി ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതായത് അവരത്ര ജെല്ലാവില്ല ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ. ഇതൊന്നും ഓവർകം ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കോൺഷ്യസ്ലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കോൺഷ്യസ് പ്രാക്ടീസിലൂടെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഏത് ക്രൗഡിലേക്കാണ്, അല്ലാതെ മേ ബി അത് അവരുടെ നേച്ചറാണ്. ദേ ആർ മോർ പ്രൊഫഷണൽസ്, ദേ ആർ മോർ അതൊരു ടോപ്പിക്കിൽ അതിലേക്കാണ്. അതിനെ നമുക്ക് ബാക്ക് ഒരു ബേസിക് ക്യാരക്ടറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു ഗോ. ഒരു ടീം ബിൽഡിങ്ങിലാണെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് ടു എൻഷുർ നമ്മുടെ ആ വാട്ട് എവർ വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് കോൺഷ്യസ്ലി ആ ഓരോ പോയിന്റും ലൈക്ക് വാട്ട് അതർ പേഴ്സൺസ് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ പോയിന്റും നമ്മളൊന്ന് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ഓക്കെ, ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ടോപ്പിക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു എന്റെ ജെനുവിൻ സ്മൈൽ എനിക്ക് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഓപ്പൺനെസ് ആയിരിക്കണം, ഇത് എന്റെ ഒരു ഇതെന്നുള്ളത് വി കാൻ നെവർ ആക്ട് ഓൺ. നമ്മൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ പേർപ്പസ്ലി നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക്. ബിക്കോസ് ഒരു ബേസിക് ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു സീ എ സിഇഒ ലെവൽ പേഴ്സൺ, ഇപ്പൊ ആസ് യു സെഡ് ഒരു സിഇഒ ലെവൽ പേഴ്സൺ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ, അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടൊരു ബേസിക് ലെവലിൽ അവരുടെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ബൈ വേവ് ലെങ്ത് എല്ലാം വരും. ബട്ട് ഇഫ് യു അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർ വരണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു ബി ദംസെൽഫ് പ്രിപ്പയർഡ്. അല്ലാതെ ആ ഇരിക്കുന്ന ക്രൗഡിന് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെന്റ് ഒരു 1% 2% കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഇഫ് ഐ റിയലി വാണ്ടഡ് ടു കം ഡൗൺ ടു എ ഫ്രണ്ട്ലി പേഴ്സൺ ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ദെയർ വേവ് ലെങ്ത് ഐ ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ മൈസെൽഫ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിലൂടെ മാത്രം പോരാ. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ക്യാൻ ബി കനോട്ട്, ആരും ചോദിച്ചില്ല ഈസ് ഇറ്റ് എ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് റിയൽ ഒരു ഇതാണോ, റിയൽ ആണോ ടു ഡിസ്കസ് എ പേഴ്സൺ ഫ്യൂച്ചർ? അല്ല, ഒരിക്കലും അല്ല. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ഒരിക്കലും അല്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എ കീ. പക്ഷെ ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇപ്പൊ സർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ക്രൗഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ ആ ഒരു മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ദംസെൽഫ്. ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ആർ മോൾഡ് വിത്ത് സച്ച് തിങ്സ്. അവരുടെ ബ്രെയിൻ അതിലാണ് ഡെവലപ്പിംഗ്. ആ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദിസ് ക്രൗഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മീറ്റിംഗ്, സിഇഒ മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്ലി ഓർ അൺകോൺഷ്യസ്ലി വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ക്രൗഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ദേ ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ദംസെൽഫ്. ഇരിക്കുന്ന ക്രൗഡിന് ഇറ്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിമിക് ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ആ ക്രൗഡിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പോവാന്നുള്ളത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു ഡെവലപ്പ്. പക്ഷെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു ഡോമിനന്റിങ് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ മാത്രമായിരിക്കില്ല. മേ ബി ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് യു ആർ ദെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വെൻ വി ഓക്കെ ഹീസ് ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാബിന് കയറുമ്പോൾ മേ ബി ഹീസ് നോട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി. ഹി മേ ബി ടോക്കിംഗ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ജാർഗൻസ് ആൻഡ് ദ ഡേറ്റാസ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് വി കം ഔട്ട് വിത്ത് ഓ ഈസി ലൈക്ക് ദാറ്റ് നോളജ്. But if you really want that person to come, he has to have a preparation about it. That is a very real fact on this. Ma'am, first impression is actually good, but do we have a second chance for it? That is what I said. Second chance എന്ന് പറഞ്ഞ first impression fraction of second we have developed it. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എല്ലാം അതിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിൽ. ഇപ്പൊ ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഓക്കെ അഞ്ജലി ഇസ് കോൺഫിഡന്റ്, പിന്നെ ഞാൻ അഞ്ജലിയോട് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ സെഷൻസിലും ഐ ഹാവ് ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഓക്കെ അഞ്ജലി ഇസ് കോൺഫിഡന്റ്, ഷീ ഈസ് ആങ്കറിംഗ് പ്രോപ്പർലി എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നും. സോ ഈവൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദ ഡേറ്റ സയൻസ് ടെൽസ് us that ഒരു 8 കോൺസിക്വന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി വർക്ക് ഓൺ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിൽ മാറാനായിട്ട്. Then it will be, it's there. But why don't we have, if we have a chance, our first impression, a fraction of second, a beautiful moment to create, that is beautiful. Maybe many chances we may lose that. Appo aa oru session la we have to work on to it. Orikkalum illa ennu njan parayilla, because whatever we have to work on in first impression, eppalum namukku മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മൈൻഡ് പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ബിക്കോസ് വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ. പക്ഷെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷന്റെ സ്വീറ്റ്നെസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. ഒരു 8 കോൺസിക്വന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണം കണ്ടിന്യൂസ്ലി വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് എന്നാണ് ഡേറ്റ ഷോസ് ദാറ്റ്. മാം, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ച ലേഡിയാണ്. ആള് ചോദിച്ചത്, ആസ് വിമൻ വി ആർ ഓഫൺ ടോൾഡ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട്, ഹൗ വി ഡ്രസ്, ഹൗ വി സ്പീക്ക് ആൻഡ് ഹൗ വി ക്യാരി അവർ സെൽസ്. But sometimes no matter how much we prepare, still people judge us differently. So how do we make sure that first impression truly reflects who we are without feeling fake or overconscious?
That's what first impression never give you a best impression. I even agree with that. But ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മളെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വെൻ വി മൂവ് ഓൺ, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ആൻഡ് ഓപ്പൺ ടു വാട്ട് വി വോണ്ട് ഇൻ ലൈഫ്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണെങ്കിൽ, എനിക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്നർ സ്കിൽസ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാൾ ഒരു ഓപ്പൺനെസ് തരും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷൗട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര റിജിഡ്നെസ്സിനോടെ ഒരു ക്രൗഡിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഞാൻ ഭയങ്കര സ്കിൽഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്കായിരിക്കില്ല ആദ്യത്തെ ഒരു സീറ്റ് വരുന്നത്. ഒരു അതർ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് വെരി ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടി ഒരു ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിലോ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലോ ഒരു നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾക്കായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് വെർ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ കീ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഓപ്പൺ അപ്പ് ആർ സ്കിൽസ്. പക്ഷേ ഇഫ് ഐ കണ്ടിന്യൂ, പിന്നെയുള്ളൊരു സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം വെദർ ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡില് ഐ എം ടോൾഡ് യു ലിസൺ ചെയ്യാൻ ഒരു ആളെ പറ്റി ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അയാളെ വാല്യൂഡ് ആണോ, അത് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിൽ മാത്രമാണോ ചെയ്തത്, അതോ ഹീസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി റെഡി ടു ലിസൺ ടു അസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോഡി ജെസ്റ്റർ. പിന്നെയും ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നിരുന്നിട്ട് വെൻ ഐ ഗീവ് യു ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഇംപ്രഷൻ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇട്ടിട്ട് ദെൻ ഓക്കെ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മീ, ഐ എം ഫേക്കിംഗ് ഇറ്റ്. സോ ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ വിത്ത് സെക്കൻഡ് തേർഡ് കോൺവെർസേഷൻ. ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഒരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ it is a key to open up our skills. That's the only thing what we can go with ahead with this ഈ ഒരു title. I hope it's clear. Yes, ma'am. മാം സെക്ഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. നല്ല പോയിന്റ്സുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത കേസുകളിലായാലും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. താങ്ക് യു. ഹലോ മാം, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. കൂടുതൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷന്റെ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിട്ട്. നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കുറെ ടേക്ക് അവേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് കുറെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. Thank you so much. Thank you so much for getting this plan. Thank you team for this Sunday ഈ ഒരു സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് you have people have spent a bit of time. Thank you so much for that. Thank you. Thank you so much. Oh, so thank you, ma'am, for that wonderful and impactful session. Your insights on how first impression can shape relationships and opportunities were very enlightening. And I'm sure that every participant today has taken back practical tips to implement in their personal and professional life. So, on behalf of JCI Triprayar, I sincerely appreciate your time, effort, and energy in guiding us through this beautiful session. Thank you so much. Now, I invite our vibrant Vice President JCC Triprayar for vote of thanks. Thank you, Chairman. A warm and heartfelt thank you to our wonderful speaker, Ms. Padma Manu, for such an engaging session on mastering first impressions. The way you connected real-life experiences with practical takeaways truly inspired all of us. We are walking away today with fresh perspectives and a renewed confidence to make very first impression count. A special note of gratitude to our chairperson for today, IPPHGF Anjali Manoj, our President JC Krishna TS, Secretary JC Abhishek, Treasurer JC Ankit PS, and Director Training JC Savit, and the entire LGB team of JCI Triprayar. Your constant support and teamwork are what keep Skillsprint 2025 going strong. To all our participants, thank you for showing up with such enthusiasm and positivity. Your presence makes every session more meaningful and memorable. Let's keep this spirit alive as we continue to learn, grow, and empower together through Skillsprint. Thank you once again, and see you all in the next session. So, thank you, ma'am. Thank you, everyone. So, the learning never stops. See you next week for the next sprint. Thank you.